то, что вы вели против санкций моей матери, этого... A cloud of smoke rising in Moscow after an Ukrainian drone is shot down. So welcome to War Ruskies. It's not pleasant to be bombarded every day, isn't? Russian FSB claims to have killed 2 and captured 5 Ukrainian GUR special operators in Nevelsky district, a district name that actually does not exist, in Bryansk. They released this video of weapons. They have to show some kind of success in a series of Ukrainian attacks, we guess. Kadyrov high as a kite Don is really mad Don, because there are sanctions against his mommy Don. Мне быстрее, Дон. Давайте, Дон. Ответ, Дон. Снимите санкции, Дон. Быстро, Дон. И то, Дон, то, что вы вели против санкций моей матери, этого я вам не прошу, Дон. Я пойду на все, Дон. Ukrainian troops are making progress toward Novoprokopivka on the southern front. According to the spokesman for the General Staff of the Ukrainian Armed Forces, Andriy Kovalov, the defense forces continue to conduct an offensive operation in the Melitopol sector. In the direction of Novodanilivka, Novoprokopivka, we have succeeded, are consolidating the achieved positions, inflicting artillery fire on the identified enemy targets, said the spokesman. Verbov is also next to be liberated. Northern Robotany, pre-Ukrainian assault, Ukrainian artillery from the 47th Mechanized Brigade blanketed the town with drone-spotted conventional and DPICM cluster munition strikes, so satisfying to watch. Firefighters in Buryatia, region of 1 million people conquered and annexed by Russia from Mongolia in the 17th century, recorded a video address complaining about their monthly salaries of 22,000 to 24,000 rubles, equivalent to $230 to $250. As Russian propagandists love to say, the greatest place to live on earth indeed. Pskov military base in Russia under attack tonight again. Satellite confirmation of destruction of one of Russian military Il-76 planes at Pskov airfield. This is how all the nonsense spewed by Solovyov and other Russian propagandists should be watched from now on. Sound on. I'm laughing so hard. Массовая атака беспилотников по объектам России. Псков, это вообще что такое? Давайте разобьем на ряд очевидных вопросов. Псков, это же рядом граница НАТО. Откуда был запуск? С Украины, что ли? Ага, сейчас. С территории Прибалтики? Уничтожить нахрен Прибалтику, если так. Стереть с лица земли. Ах, нет. Не с территории Прибалтики. Диверсионно-разведывательная группа?
А зашла она с территории Прибалтики, все равно удар возмездия по Прибалтике. Если она пришла оттуда и туда ушла. Но она, значит, это сделала незаметно. Протащив все, что было надо. Я уверен, компетентные органы уже работают. Но почему они работают после, а не до? Значит, им не хватает сил, средств, полномочий. Развяжите руки правоохранительным органам, силовым структурам. Наконец, воссоздайте СМЕРШ! Если был удар нанесен с территории стран НАТО, то это объявление странами НАТО войны России. А это значит, в ответ должно быть немедленно задействовано, в том числе и ядерное оружие. Об этом мы говорили многократно. Многократно. A crater on the moon is all that's left of Russia's failed Luna 25. Putin responded by killing Russia's leading space scientist Vitaly Melnikov with poison mushrooms. Well, business as usual in Russia. Daily reminder that Russia is trying to destroy the Ukrainian nation by kidnapping its children and brainwashing them into identifying as Russians. This is what we're fighting for. Thanks for watching, and don't forget to subscribe. Also, if you want to support Warthog Defense, please become our member and get early access to new videos, exclusive members-only videos, and become administrator in comment section. The membership link is in the description. Rescues every day. We had a guy last week, it's 6 rescues in 6 days. You know, he's doing the job every day.